Hello dear students, this is Abdul Khalik Rasen. I am an English teacher at Bangladesh Rice Research Institute High School. Today I will discuss an important topic of class 9 and 10. These are simple, complex and compound sentence. তোমরা সবাই জানো যে ক্লাস 9 and 10 এর ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস হলো simple sentence, compound sentence, complex sentence. Most of the students know that simple, complex, compound, that means rules are rules. They think that there are many rules and rules. You have to memorize many rules, and after that they will become upset. Okay, don't be upset. It is very easy and easiest, okay? But you have to keep full concentration on my video class, okay? Please look at the whiteboard. At first, things to cover, simple, complex, compound বুঝার জন্য যে মৌলিক ধারণা থাকা দরকার. First of all, we have to understand that. That is what, look at these. শুরুতে আমরা জানবো phrase and clause কাকে বলে, simple, complex and compound sentence কাকে বলে, কি conjunction দেখে compound complex sentence সহজে চেনা যায়. Please listen to me. First of all, we have to know what is phrase and what is clause. If you don't understand what is phrase, what is clause, তোমরা যদি না বুঝো phrase কি, clause কি, তাহলে তোমরা from your class 9 to upper level you read simple, complex, compound, but you don't understand what are these. Please listen to me. Before understanding this topic, you have to understand what is clause, what is phrase, okay? This is please listen to me. Phrase, that means what? Phrase, that means, please look at the sentence. Here we see a simple sentence, that is, because of my illness I could not go to school. Please look at these. Here we see that because of my illness, this is a simple sentence, and if we consider this, and if I ask you, আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি what is phrase, then what will be your answer? Please listen to me. Because of my illness, this is phrase or clause? I think all of you know that this is a phrase. Why this is a phrase? Because of my illness, এখানে চারটি ওয়ার্ড রয়েছে, কিন্তু এখানে একটি সাবজেক্টও নেই, ভার্বও নেই। অর্থাৎ ফ্রেজ হলো একগুচ্ছ ওয়ার্ড যেখানে সাবজেক্ট থাকবে না, ভার্ব থাকবে না, অথবা ভার্ব থাকবে বাট সাবজেক্ট থাকবে না। যে সাবজেক্ট ভার্ব যেখানে থাকবে না সেটা হবে ফ্রেজ। This is why if I ask you, because of my illness, what are these, phrase or clause? You will say that definitely this is a phrase because there is no subject. Understand? So simple sentence are the what? যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, that is called simple sentence, okay? Simple sentence and next please come to the complex sentence. What is the complex sentence? Please listen to me carefully. Complex sentence, before understanding complex and compound, you have to understand what is clause, okay? Do you know what is clause? Please listen to me and look at the whiteboard, okay? Clause are these. There are two kinds of clauses. One is principal clause, another is subordinate clause. তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, স্যার প্রিন্সিপাল ক্লজ কি, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কি? Okay, listen to me carefully. Principal clause, that means প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা খণ্ড বাক্য যেটা নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে, বাট সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নিজেই নিজের অর্থ পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করতে পারে না, সে প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভরশীল। Please look at the whiteboard. That is, if you look this sentence, okay, this sentence compound, I was ill and could not go to school.
I was ill and could not go to school. Here we find, please listen to me. Look at the sentence, compound sentence, that is, I was ill and could not go to school. Here we find clause, okay? Two principal clause, that is what? That is, I was ill, could not go to school. Here we can use I. আমরা এখানে I সাবজেক্ট ব্যবহার করতে পারতাম। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একই সাবজেক্ট দুইবার ব্যবহার করলে সেন্টেন্সের মাধুর্য তা নষ্ট হয়। That is why I don't use these pronoun here. Understand? That is, if we think about the sentence from the point of clause, আমরা যদি ক্লজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সেন্টেন্সটা চিন্তা করি, তাহলে here we find two principal clause. One is I was ill and another is I could not go to school. তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা? কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে দুই বা ততোধিক প্রিন্সিপাল ক্লজ যখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা, অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা দুইটা clause add hoy, that is called compound sentence. Okay, next please, complex sentence. What is complex sentence? Complex sentence is what? যে সেন্টেন্সে এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অ্যাড হবে সেটা হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, স্যার আমরা কিভাবে চিনতে পারবো কোনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ? ওকে, নো, ডোন্ট বি আপসেট, দিস ইজ ভেরি ইজি। after some time, okay, I will discuss some subordinate clause marker and principal clause marker, অর্থাৎ subordinate clause marker and conjunction clause marker. Okay, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলা সূত্রের সাহায্যে শিখব। তোমরা জানো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলা কোন সেন্টেন্সে থাকে? সেটা থাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে। There are 7 coordinating conjunction. We will learn these through our tips, okay? That is, all of you know that the very boys, okay, the very boys are will be fan. For example, ছেলেরা প্রায় তারা বিভিন্ন জনের ভক্ত হয়ে যায়, ফ্যান হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি বলো ক্রিকেটার, আওয়ার ব্রিলিয়েন্ট ক্রিকেটার্স Shakib Al Hasan, most of the boys, okay, of the country will be fan the very Shakib Al Hasan. That is why, because he is a favorite cricketer to them. Okay, through this fan word we will learn coordinating conjunction. Understand? That is what? Fan boys. Okay, fan boys. Here, look at the fan boys. F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. Here, look at the example. I could not attend the class for it was raining heavily. আমি ক্লাসে উপস্থিত হতে পারিনি কারণ প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। Here, for is a coordinating conjunction marker and it indicates that this is a compound sentence because these for conjunction, coordinating conjunction added two principal clause, that is, I could not attend the class, it was raining heavily. Understand? Next, they love the country and work for the betterment of her. তারা তাদের দেশকে ভালোবাসে এবং দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। Here we find a coordinating conjunction and, okay, and here added two principal clauses, okay, two principal clauses. One is they love the country and work for the betterment of her. Next, they visited the palace but did not have any picture. তারা প্রাসাদটি ভ্রমণ করেছিল বাট কোনো ছবি তাদের কাছে নেই। Here we find a coordinating marker, conjunction marker, that is what? But this is very popular to you, okay? And next, or
please talk to me in a decent manner or I will leave you now. হ্যাঁ, দয়া করে আমার সাথে মার্জিত ভাষায় কথা বলো, না হলে আমি তোমাকে এখনই ত্যাগ করব. Here we find a coordinating conjunction marker that is or. Understand? Next, I want to concentrate on my study, yet I can't. আমি আমার পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে চাচ্ছি, বাট আমি পারছি না. Here we find a coordinating conjunction that is yet. Understand? Next, Nabila is fascinated with music, so she attended the folk fest. নাবিলা মিউজিকের প্রতি অনেক আগ্রহী, তাই সে ফোক ফেস্টে অ্যাটেন্ড করেছিল. Here we find a coordinating conjunction marker that is what? That is so. So through this formula fanboys, you can understand, or I will say you that you can memorize through your whole life the very coordinating conjunction. That is what? That is fanboys. Okay? Audience, listen to me carefully. তোমরা সবাই জানো যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্সে এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অ্যাড হয়, দ্যাট ইজ known as কমপ্লেক্স সেন্টেন্স. একটা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইটের লিঙ্কে দেওয়া আছে, স্যার দেয়ার আর 50 সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মার্কার. I would try to mention these on the whiteboard. Please listen to me. Please তোমরা সবাই খাতা নিয়ে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মার্কারগুলো একটু রাইট ডাউন করো. Please write down the very subordinate clause marker, because this is not frequently found in your so-called books. এটা তথাকথিত তোমাদের গ্রামার বুকে পাওয়া যাবে না. Please take your exercise book and try to write down these subordinate clause marker. Those of whom are very, very important, I try to mark it star marker. Okay, look at this. That is after, though, although, as if, as long as much as soon as though, because, before, even, এমনকি, even if, even though, if. This is very, very common subordinate clause marker. Most of the time we use these if subordinate marker. For example, we say that আমরা বলি যে তুমি যদি পড়াশোনা না করো তুমি পরীক্ষায় ফেল করবে. If you don't study attentively, you will fail in the exam. Very common subordinate clause marker. Have you got the point? Then if only, if when, if then, in as much, in order that, that means jate, bangla bujhay jate. This is also very common subordinate clause marker. You find this subordinate marker in your grammar books. Okay? Then just as, lest, this is also very common subordinate clause marker. Now since, now that, now when, once, provided that, rather that, since, so that. For this is also very common subordinate clause marker in the complex sentence. That is আমরা বলি যে সেলিম ভালোভাবে পড়াশোনা করে যাতে সে পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পায়. সেলিম reads attentively so that he can find golden a plus in his final exam. Then, that, though, till, unless, until, when, whenever. For example, whenever is also very common subordinate clause marker. For example, আমরা বলতে পারি যে যখনই তোমার সুযোগ পাও তখনই তোমাকে পড়াশোনা করা উচিত. Whenever you get opportunity, you should read attentively. Then, where, these all are very frequently used subordinate clause marker in your so-called book. Okay, what I mark star marker here. Where, whereas, where if, wherever, whether, which, while, who, whoever, why. Please, dear students, try to open your exercise book and try to write down this subordinate clause marker,
because if you can say that these are pathological classes, okay? For example, তুমি অসুস্থ হয়ে গেলে, for example, you are feeling headache, okay? After that you consult a doctor, তুমি ডক্টরের কাছে গেলে ডক্টর তোমাকে তোমার মাথায় কি প্রবলেম হয়েছে তার জন্য ফার্স্ট অফ অল কিছু প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট দিবেন, তারপর উনি রোগ আইডেন্টিফাই করার পর তোমাকে প্রেসক্রাইব করবেন। So you can say that from this point of view, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি বলতে পারো যে from our class 9 to upper level we study simple complex compound, but we don't be able to identify what is simple, what is compound, what is complex. I am assure you that if you listen to my lecture video class attentively, you can memorize, at least you can identify your simple sentence, compound sentence, complex sentence. Where you will identify this is why তোমাদের বাড়ির হোম টাস্ক থাকবে, তোমরা যখনই ফর এক্সাম্পল প্যাসেজ পড়তে যাবে, তোমরা এসেজ পড়তে যাবে, কম্পোজিশন পড়তে যাবে, অ্যাপ্লিকেশন পড়তে যাবে, ইমেল পড়তে যাবে, যেখানে যাবে তখনই তোমরা এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মার্কার অ্যান্ড কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো যদি লক্ষ্য করো, তাহলে তোমরা তখন সিম্পল সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারবে। পরিশেষে তোমাদের সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বলতে চাই, স্টে হোম, স্টে সেফ, অল দ্য বেস্ট।